welcome back to Fiesta Fridays. Once again, Friday, May 13, 2016. And just like, you know what, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਈਏ. We've got the one and only, we've got very special guests here in the RedFM studio. ਕਿ actually ਸਾਡੇ ਇੱਕ guest ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ RedFM ਤੇ ਆਇਆ and ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ guests they've been here many times, so please ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. We've got Jazzy B, Dr. Zeus and Roach Killer at RedFM Studios. Guys, welcome to RedFM. Dr. Saab, welcome. Dr. Saab, welcome. Thank you very much for having me. Canadian बहुत friendly हैं. मलेशियन में नहीं आ पाएंगे. बहुत खुश हैं जी. आज कितना feel हो रहा है थानू? Very nice, very nice. So it's the first, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ RedFM studio ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ. ਹਾਂਜੀ. ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ studio? ਬੜਾ nice ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ tour ਕਰਾਵਾਂਗੇ RedFM studio ਦਾ. ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, I'm looking forward to it. Very nice. And I know, Jazzy, you've been here many times. This is home for you. Yeah. Yeah. So how does it feel to always come back? Well, it feels good. I mean, every time obviously I'm in Surrey, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ. Yes. ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰੋਬਰ, so you know. It's nice to have doctor here the first time. है ना? तो डॉक्टर साਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰ. It's just been a long day. ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. No, I've been flying all day today. And another obviously Canadian boy from there as well. Toronto, man. Oh, Toronto. Their city. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ Canadian, I automatically assume Vancouver. Okay, so Because you're Toronto. from Vancouver, that's why. So kiddha laga Vancouver? You've been here. I've been in Vancouver before. I love Vancouver. I love going out. It's like, you know, the West Coast, you know what I'm saying? So it's just relaxing. Connection. Yeah. Yeah, of course. Connection. Yeah. You know what? So, you know, one thing, like, I guess we're going to start from the basis because, you know what, Dr. Saab, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗਾਜਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ calls right now ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਬਲਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ So Zeus, tell us about how you started off. You've been you know what, one thing that I always mention ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਲਾਉਣਾ you've got the touch of gold. I mean, any artist ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ collaborate ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਸ ਛਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਡਰੇ ਆ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ honestly, yeah, straight up, you know, when it comes to the Indian community, like, you just killing it. So tell me, like, what is your secret? How do you keep up to date? I guess I'm just very passionate about my work, you know, which as when I started it wasn't work for me because I was working doing other jobs and stuff, but when it did become my work, obviously the passion grew even more. Yeah, I guess I'm just passionate and lucky, you know, in that sense, and thankful to God. Yeah, तो ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ. Very good. No, joking aside. When I started music, I used to kind of skive off school just to chill out in recording studios and stuff. I guess my journey just started there, really. You know, I used to go and chill at a studio called Frantic Studios. I used to wag school and go there, and just used to see, and I was so intrigued by how music was made. So I just used to sit there, and I guess a lot of it I've just kind of, it's self-taught and picked up at the same time, you know, as watching experienced people do the work, you know, at that time. And there was people like, I mean, at that time I remember seeing Sukhshinder Shindabaji coming into the studio as well, and he's a very talented guy, and seeing the way he was working. I think he was working with Madan Maddi at that time. Yeah. You know, and seeing how he worked and seeing how Cam worked. These were people with the, you know, loads of experience and stuff, you know, under their belt, you know. So I guess I just grew like that. So was there any, like, when did you, like, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ different jobs ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, so when did you decide that, you know what, ਮੈਂ full-fledged ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? Like, family ਦੀ support ਸੀਗੀ? Were you nervous, like, am I gonna do this or what? Well, you know what it is, my mum and dad, like, my mum was all for it, my dad was like, you know, music ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, you know, ਪੜ ਲਾ, you know. Do you know what I mean? Right, and I guess you know, I guess when my first song came out, that worked for me, which I think it was Gwandi and that all. Yeah.
I guess my dad kind of like, it grew with my dad as well, that look, he can, you know, people have started to like show me respect for what I was doing and stuff, and they were like, my dad was kind of getting that proud factor kicking in, you know. So I guess I guess I had the support eventually, you know. But to start off with, you know, it's like you're always going to get that, you know, Asian families, you know, you know, maybe pressuring you to study, which is the safest option nowadays. You know what I mean? I got Jazzy filming at the same time. You're live on Facebook. I know. The world is listening to you. You know what I mean? So no pressure. yeah, I know, no pressure. So one thing that I've noticed, you're always open to like for like you're definitely at a caliber right now. So like you're always willing to work with new artists. What is that like? I personally get a kick out of working with someone new. Every time, like if someone new's on stage, unknown artist who's got a bit of talent that can stand on stage and you know, make a crowd rock with my music, you know, there's nothing better than that, because you know, I ain't getting any younger, so I'm gonna need fresh looking people to like carry off my music sooner or later. Very you know? nice. But I mean, I get a kick out of it anyway. Yeah. You know, as opposed to, I mean, I think Jazzy was probably one of the first big names that I actually collaborated with. Other than that, I was always working with people like Sharmila, you know, trying to, there's then Zora Randhawa and then Fateh and everybody else, you know. Yeah. But like Jazzy was probably the first big name that I actually collaborated with. Jazzy was the first big name. So yeah. Facebook ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ he's live man, he's live ਗਿੱਪੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਨਾ We're gonna take a short break and we'll be right back. And once again, we've got Jazzy B, Dr. Zeus, and we've got Roach Killer in the Red FM studios. Sondero 93.1 Red FM. 93.1 Red FM. Welcome back to Fiesta Fridays, and we've got Dr. Zeus in the house. We've got Jazzy B in the house. We've got Roach Killer in the house. So ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, and absolutely loving. So you know what? You, out of all the collaborations you've done, like what would you say gets you the most excited? Like, is it working with a new beat? Is it working with an artist that you've already worked with? Both work for me, along as the song that the artist brings for me or whoever I'm collaborating with is something that I feel like collaborating, you know, with kind of thing. You know, it's always good to like, you know, if the two heads that are involved or three heads or whatever, however many people are collaborating, it's always good to have that, you know, that thought gelling together, that yes, you know, and then that positivity that carries the record through. So with your production, since music ajkal change hunda rehanda hai, like it's been forever changing, how do you stay up to, as a producer, how do you stay up to date with your music, with your beats, and always bringing a fresh sound? It's, I mean, you gotta really keep up with the sounds. I mean, it's the thing with our work is you can get so caught up with your own stuff that you don't listen to what else is going around in the world. So it's very important that, I mean, I'm always, whenever I'm in the car, I'm always got the radio on, and it's not necessarily Indian radio, it's English, you know, so I'm listening to the in sounds, and then I go on a little hunt, where can I get these sounds, and then how can I manipulate those sounds within my tracks, you know, or how can I make an Indian song sound as great as what I'm hearing, you know, what mainstream people do, you know. So it's always like, I'm always set my targets high when it comes to production, and I always want to do something different. Even though a lot of my stuff's been sounding the same like recently, that's a lot due to people specifically telling me, "Nahi, menu gana udda da bana ke de." ਕੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ Facebook ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੱਚ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਓ ਕੱਚ ਪੰਨਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਚ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੀ। I like that sound though. ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ। I mean, own sound though, it's your own thing, you know. Like ਇਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਚ ਵਿਕਦਾ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। You know, so
So what are some of the producers or any artists that you look up to, that you grew up, that you know what जिन्हां ने थानू inspire कीता होगा? I've been inspired by a lot of people like Teddy Riley, Dr. Dre, Ryan Leslie, you know, and then when it comes to Indian people, it's like I've been inspired by R.D. Burman's work, and then Lakshmikant Pyarelal, and stuff like that, and then Punjabi stuff. There's Janji Oja, and then you got you had Sukhshinder Shinda. You know, they're all great in their own way. I've been inspired by all these people. How many hours do you spend in the studio? Because look, कई बार ऐसा होता कि लोग देखते होंगे कि you know what, hi, and this lifestyle, but I think behind the scenes उन्हें इन्ना नहीं पता होता कि you know what, how much hustle and grind it takes. It depends, you know. When I'm making something of my own, I spend a lot of time. When I'm making someone else's track, it's done in about 2 hours. I'm only joking. I'm only joking. No, what this guy is like, he's ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਐਨ ਪੂਰਾ ਵੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। So it's all about how you feeling, like the vibe you feel, right? No, I mean, be honest with you, there's people like Gippy, and there's people like Jazzy, you know, like they do a lot for me, you know, in terms of support wise and stuff. So, you know, from when they ask me that, you know, can you do this for me, I try to make it a priority, you know, to get it done and get it Very done nice. to them, you know, so it's there and they've got as much time as they need, you know, with the thing, and they can, you know, get the designers of whatever the video is going to be, you can get that cracking, or the clothing or whatever, you know. So I do try to, time is very important to me, in the sense like making sure that something's done in time, and even if I don't have to sleep, I make sure that happens. Yeah, very nice. Yeah. That's awesome. You know what? And we also have Roach Killer here. I mean, you know, aside to time, I don't think we have, like, I would love to like sit here for like 3 hours and go through every single detail, but because we're limited on time, so we've got Roach Killer. Pehla tade naam baare dasso. Why Roach Killer? Roach Killer. Yeah. You know, I've been doing music since I was a little kid. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ explain ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। गाना यही गिप्पी नहीं सुनना ना। Basically, I've been doing music since I was a real little kid, right? And my producers that I work with, the producers they कहते हैं मैं तेरा नाम रोच रखना, मैं क्या रोच रखना है, जो भी रखना रख ला, पर music तो काट दे मेरा। So from there it was Roach, and then in school and talent shows people are like, oh कितना किला गाना है तुम्हारा, एक तो वो किला आएगा। So I said, okay, Roach Killer. So then मैंने रख लिया अपना Roach Killer. It's my own identity, so it's original, you know. एक बार बंदा सुन लेता भूल नहीं जाता। So that's why. So you started off in school. Yeah, even before school, I'm just inspired by music in my household. So I was just playing music, you know. A lot of ghazals being played in my house, Bollywood, Punjabi music. So kind of influenced that. And then when I went to Canada, when I moved, I was born in Libya, and I moved to Canada. And then when I moved to Canada, I mean, all the hip hop and the reggae and all the influence was there. So I think सारी चीज़ें मिक्स करके, you know, खिचड़ी पका के मेरा अपना स्टाइल करता मैं अपना पंजाबी reggae. So शुरू तो थाने सिगा के okay मैं music वाली जाना है. Music वाली जाना है, yeah. ऐ मेरा पूरा मेरा बंदोबस्त करके आया मैं जो दुनिया च ना। And full support हमेशा रही है। नहीं, डैडी मम्मी ने कोई सपोर्ट नहीं सी। वो होने डैड ने कोई चॉइस नहीं हैगी। Yeah, so you had to accept it. He had no choice to accept. So बस चली जाना। So tell me about like the, you know, the first time you released something, the feeling, like what you went through, like you writing. Yeah, like what inspires your writing? I mean, you know, just like Dr. ZEUS said, it's about the moment when you have a beat, or when you have a song, or when you have an idea. It's about being in the moment. So when you feel something, कदी-कदी छेती हो जाता, कदी-कदी 10 दिन लग जाने फिर भी नहीं होता. So it's just about a moment of what you feel. So I mean, first time I released my song, especially like worldwide from England, it was Yara Dil Dara, and that did a lot for me, and a lot of people like that tune. So it's a blessing, you know, just. You know, we make music लोग कहाँ से बनाते हैं, लोगों को पसंद आ जाता है, फिर it's good for us. We get, you know, when we get appreciated, और hard work करने हैं, डॉक्टर जी उस तरह से hard work करने हैं, जैज़ी की तरह hard work करने हैं, पंजाबी बोलते हैं गिप्पी भाई ऐसे। So
do you feel ਕਿ industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ like ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ UK ਤੋਂ ਨਾ Okay. ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ Yeah. ਵਿਲਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਜ਼ੀ ਵੀ ਯੂ نو ਹੀ ਡਨ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਦ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ Very ਤੇ nice. there's a lot of stuff happening you know means ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ so just work hard and just keep your head down focus ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ different ਲੱਗਾ Bollywood market and like ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ market Punjabi market ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ market ਆ Bollywood is like the mainstream you know Yeah. everybody wants to be in Bollywood because it's masses you know what I mean so get the opportunity to work with the Meat Brothers ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ so it's a good understanding with us so I mean just had the opportunity to work with these people and just out there the music people are loving it so ਹੁਣ ਚੜੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ like if you're working on a track that you know what like you're not feeling it ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਓਦਾਂ ਕਰ like do you any of you guys ever get that where you're just not vibing with the person that you're working with and you're just like yo let me do it my way ਆਸ ਬਾਈ ਜੀ Yeah, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ earlier on ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 뮤직 ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੈਂਬੋ ਕਰ ਇਦਾਂ ਕਰ but it's really hard to you know capture the whole market and keep everybody happy ਹਨਾ ਪਰ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਨਾ so for example now I'm obviously done a song with Roach which is like for the youngsters ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ you know what I mean so that's why I'm doing a full album with Shinda Paji which is called Folk and Funky too wow very nice so that's going to be for ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ you know I'm going to try to make them happy but then I'm not going to forget the youngsters because obviously that's the future you know ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੱਚ ਭਾਂਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਚ ਭੰਨਣਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਕਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਕਰੇ ਆ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੱਚ so when can we expect your album to well you know with the folk and funky because it's obviously there's so much pressure on because ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੇਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ you know yourself ਸਿੰਗਲ ਗਾਣਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੋ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਨਵਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ man I just spent 3 years working it out wait 3 years ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ so it's kind of hard there's so much pressure on Shinda Paji as well because obviously ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਲਬਮ ਆਉਣੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ so and plus we're taking that sound back to 93 94 95 so ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ so we're trying ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਲਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਭੇ in the attic man he actually went in the attic and found his old keyboard so working hard on it ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ end of the year or before the year ends we're going to try to take it out the album so that's for all my ਹਾਰਡਕੋਰ ਫੈਨ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਬਾਈ ਏਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਬਾਹਲੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਬਰਥਡੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ happy birthday by the way thank you so much thank you yes thank you so much so I was hoping that maybe you'd like you know like freestyle for us or something I can do that how about we start from there and then we'll move this way yeah we can do that ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ okay goes ਆਜਾ ਤੂੰ ਕਾੜੀ ਜੀ ਫਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚਲਾਵਾਂ 6 ਸਪੀਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲੈ ਜਾ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਇੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ I'm the Don ਰਾਜਾ ਆਈ ਟੋਪੀ ਜੀਨ ਸ਼ਰਟ ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਿਮੋ ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ CD ਵਿੱਚ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ I oh girl I send you all my love tonight oh girl I said I wanna hold you tight oh girl been looking for you all my life oh girl together we can touch the skies whoa ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਓ ਵੀ ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ Mate, the only place you're going to catch me singing is the bathroom. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਗਵਾਈ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦੋ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਟੋਇਲਟ ਗਵਾਈ ਦੇ live can we expect that from you in the near future of course he sang like
ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ To be honest with you, I don't know, you know. I have done a few songs here and there, like, you know, just messing about, but I don't know if I'm really certain if I want to put it out, if you know what I mean. Well, why would you hesitate? Well, I just don't like my voice. Oh my God, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। Yeah, seriously. I don't ਤੇਰੀ think- ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ Yeah, ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਾਣਾ Yeah, man. That's what I'm talking about, man. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੌਰੀ West Coast, baby. West Coast. Okay, we're gonna take a short break and we'll be back more on Fiesta Fridays. 93.1 Red FM. Welcome back to Fiesta Fridays. And so ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ you know what, okay, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, what's going on? So basically there is the Dynamite release party that's happening tomorrow. So ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ. What's happening? What's going on? What's the secret? Yes, happening tomorrow night, Harbor Event Center downtown. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਾ ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ but you can get more information from E3 Entertainment guys. It's on their site and everything. So ਜਿਹੜਾ ਰੋਚ ਕਿਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਾਰਾ ਗੱਭੇ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ I want to request everyone to come down and tomorrow night and enjoy. It's going to be a good event. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ so it should be a good night. So obviously everybody come down. It's a good night, you know, especially for me it's a great night because the fact that, you know, I got to work with the legend Jazzy B and then obviously Dr. ZEUS. He blessed us with the production on the track Juice. The legend to be. The legend to be living. ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. What's that? Yeah, Dynamite. about the track. What do you want to know about how the song came together? Or? Yeah, it just ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੋ It was good fun. It was good fun. Like Roach approached me with the song, and I think Jazzy, you found out afterwards that I did the music. Yeah. Because originally it was somebody else. It wasn't working. It wasn't working. We weren't feeling it. But when Roach actually, we were talking about ਆਪਾਂ collaborate karna, like you know, actually ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ I even told him I love that sound, man. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Canadian ਜਿਹੜੀ vocal ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਸੀ rap ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different. It's not hard enough. Dr. Juice. So I told them, and obviously we finally got to work together, and I liked the song right away. ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ beat ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, but then obviously when I sang it wasn't really working. Then Roach went to ZEUS and ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ I'm ਕੀਤਾ telling you. ਫਿਰ ਕੱਚ ਭੰਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ You know what? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕਲਾ No, you know what? I agree. Like anything he touches just turns to gold. ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ. Oh, thank you very much. Men don't like that. Even like anyone. ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ In that case. No, seriously, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ he's very, like you said, he's very passionate about his music. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ he got a style like it's so clean. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ when we did ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ boot, like nobody expected that sound from him. Nobody did. Like that was just straight giant ਢੋਲਕੀ funky ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ. Nobody knew that it was going to be a, you know, simple. It was song with amazing. 4B whatever. But when that came, it was like wow. It was so clean. Like ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ clean ਸੁਣੂਗਾ. I remember I felt like when we did that track, even Mitran the Boot, when we did that track, it was like it sounded right to me, but then I thought to myself, you know what, Jazzy's going to feel like I haven't done enough work on it. You get me? Right, so I would add stuff to it. Jazzy goes nahi kaad de nu wapas bahar kaad de. He started adding more bass, guitars and stuff. Doctor jidda hega iddi vadiya lagda. So and I was cool with that. So you know, I mean,
sometimes it helps as well, you know, with someone who's got the experience as well. Especially in the you're in ਨਾਲੇ the ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਵੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਬੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੂਟ the first time he did I was bang on. Don't change anything. Let me just try something different. I was ਕਰੀ ਚੱਲ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ. He did but it was bang on, man. Very nice. So ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ Thank you. For tickets for tomorrow night's show, make sure you guys come out to Harbor Event Center. Tickets are going fast. They're only available at ticketzone.com or Beat for You in Pyle Business Center at Cummel's Video Palace in Surrey. But you know, I can't guarantee any tickets at the door. So I mean, the hype is there. So make sure you guys don't miss this out. that's right. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ. Yes. So tell me more about the album. Yes, the album. I mean, like, my style is like, I love hip hop. I grew up to hip hop because I'm from obviously Canada. The biggest star, Drake Drizzy, is from Canada, from Toronto. So you know, we got the hip hop going, then the reggae obviously, and then the Punjabi obviously. So I mean, it's a music, it's a fusion of all the stuff. And now because I'm working some Bollywood stuff, so I'm keeping that separate. So the Bollywood's separate than the album that we do. That's more urban Punjabi Asian, you know. Yeah. So it's just surprising, but right now my main focus is this track with obviously Jazzy and Dr. ZEUS, and you know, I'm so blessed and humbled to be able to have these guys on one track, and it's a huge thing, you know, to have 3 artists like that on one track. Yes. And the fact that we're all going to be on stage tomorrow together. So just imagine that whole concept. Because if don't take any hage to car chal jaoge ronde ronde. Definitely. And you know what, before we sign off, I do like if you guys can give out your social media handles so loki sade, you know, listeners thanu legally stalk kar sakde ho. Mine Jazzy B, man. Instagram, Facebook, Twitter. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ Snap ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ. So it's B Jazzy 1. So on that. ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਲ ਥੀਸ ਫੇਸਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ you have to it's good so ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ entertain ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ ਪਤਾ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਡਾਕਖਾਨਾ PO box ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ I'm sure it's Dr. Zeus worldwide. You sure? Yeah. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਦੇਖ ਲਿਓ the one with the tick on is me. ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬਲੂ ਟਿਕ ਲੱਭ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਕਲੀ ਆ So there it is. The Dynamite release party is happening tomorrow at Harbor Event Center at 750 Pacific Boulevard in Vancouver. The doors open at 9:30. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, make sure you guys get your tickets. Tickets are only $40, not $4. ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਈ $4 ਦੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ $36 deficit ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਜੀ $4 ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਗਾ ਚਾਰਲੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰਲੀ $40. I'll pay $4 for my ticket. 4 ਤੇ ਨਾਲ 0 ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ So for more information, www.e3entertainment.ca, or you can contact at info@elite3.ca. Phone number note kar lo 604-837-2912 or 604-763-3853. More information of the jankari vaste tusi sade Red FM the website te ja sakte ho, www.redfm.ca. Guys, thank you so much. I had so much fun. Thank you and ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਡੀਅਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ Thank you Red FM ਕਾਲਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ Thank you so much Thank you very much. Thank you very much. Thank you.